হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আবারও আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম তোমাদের সামনে। চলো তাহলে দেখি। থাম্বনেল দেখে তো বুঝেই গেছেন আপনারা এটা কি। চলুন তাহলে দেরি না করে এটাকে জলদি কেটে ফেলি। কি আছে দেখি এর মধ্যে। একটা রিমোট আছে, কিছু ম্যানুয়াল বই আছে, কিছু ওয়্যার আছে। চলুন এটা দেখি তাহলে খুলে। জেব্রনিকের এখানে স্পেসিফিকেশন লেখা আছে। একটা ওয়্যার আছে, রিমোট, HDMI কেবল, অ্যাডাপ্টার, এটা হচ্ছে প্রজেক্টরটা। এটা অন অফ সুইচ আছে, ঠিক আছে, এটা অন অফ সুইচ। টিভির ব্যাক সাইড, 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার। এটা মাইক্রো এসডি মেমোরি কার্ড, এটা হেডফোন ইউজের জন্য। এটা এভি ইনপুট। এদিকে আপনি HDMI কেবল লাগাতে পারবেন। এখানে অ্যাডাপ্টারের পয়েন্ট ডিসি, এটা ইউএসবি পয়েন্ট। চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর সাথে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন যাতে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশনটা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যান। থ্যাংক ইউ। ছবির কোয়ালিটিটা কেমন হয়, ঠিক আছে। এটা লেন্স আউটপুটের জন্য, ঠিক আছে। আপনার ঠিক করার জন্য, রেজুলেশন ঠিক করার জন্য, ডিস্টেন্স কতটা দূরে থেকে কি কেমন ছবির কোয়ালিটি হবে এটা। চলুন তাহলে আজকের মতো এখানেই। নমস্কার, দেখা হবে আরও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে।